always been about fighting your fears, constantly ignoring the fear and then knowing that it's just your imagination. То мы полезем на роя полей. И как бы это страшно, и ты волнуешься, ты переживаешь, не знаешь, что с тобой будет, но это настолько привлекает, что ты не можешь отступить назад. Тебе хочется этим заниматься. The most common impression with these urban explorers is that they want to kill themselves. I definitely care about living. In recent years, urban exploration, or urbex, has changed from a largely anonymous underground activity into a social media phenomenon that has spread to every city on Earth. Its most extreme protagonists are known as rooftopers. They appear to be united by one common trait: a strange, almost unnatural lack of fear. Fears are created by your imagination. You don't have to give in to them. I feel very excited when we approach new spots. It's like a first time. It's excited, curious, and then just like how do you say, very cautious. Other people see this as a bridge. We see it as something that you can explore with. By scaling skyscrapers and bridges in his home city of Kuala Lumpur, Abudi, Malaysia's first and most famous urban explorer, faces fear every day. A lot of other people that do urban exploration, I feel like they are my competition. So it's kind of like the factor that pushes me. Look at that, Abir. The sign here says, do not, how do you say, infiltrate? Infiltrate the bridge? Maybe. Damn, what do we do now? Right. Me and Abir have been going around exploring the city, the urban environment. But Abir is kind of like the camera guy. I've always been the subject, so the photo, videos. So it's amazing, you know, like you got your friends to back you up for that, create content for you to share your passion with the rest of the world. Keep moving, keep moving. Welcome to the stairways to heaven. We are climbing up to the sky. Oh man. It's always been about like fighting your fears. Constantly just ignoring the fear and then knowing that it's just your imagination, that the fear is just created by your mind. I'm Muslim, and my view of life has always been like we're living in this world temporarily, and that like no one could escape death. I believe in the place that
where you're going to go is a judgment day, where you get judged for what you do, and then in the end, you're going to go to heaven or hell. Your soul is the one that goes into the next world. The body is just like a capsule. Let's go. Let's go. Almost there. Almost on top of the bridge. Abir and me has always been joking around with the term normal people. It all started like when people have always been commenting that we're crazy, we're insane, that we want to kill ourselves by doing this, we're taking too much risk. So whenever we see the ladder, we're just not gonna climb it normally, we're gonna climb it to the side. You okay? Yep. See? We are not normal, right? We never use the ladder. So you're not crazy? Definitely, I can assure you, I'm normal. Doesn't sound assuring, does it? We are here. Oh wow, this is Look not at normal. the view. Are we gonna go down from there? Look at that. Yep, we can. Look at that. We go up urban exploring up high on the towers. We call it skywalking. It feels amazing that you get to see your city from not common view. You get to see people living their life, being oblivious of there's a person watching them from up there. It's weird, isn't it? When I see down, I don't feel anything. People just see, oh. But you know what's the fastest way down? Just jump. Я и под землей лазаю, и заброшенные объекты посещаю, и много путешествую, и много лазаю по крышам. Ну, то есть я рискую при этом жизнью. У каждого там есть свои какие-то страхи, да. Убеждаю в том, что это всего лишь страх, и что об этом не нужно думать. Вообще, самый большой страх в моей жизни — это попасть в тюрьму. И для меня это самый большой страх в моей жизни. Sit, my friend. Бля, я хотел бы угорнуть, поторговаться. Vadim and Vitali are two of the world's most famous urban explorers. Since first climbing together in 2009, they have scaled everything from cranes in their hometown of Moscow to skyscrapers in Hong Kong. Filming some of the most spectacular urban exploration videos ever seen. Наверное, первые, кто начал делать какие-то художественные снимки, и мы, возможно, первые, кто начал это популяризировать. Ну, в общем, все люди, которые занимаются urban exploration, преследуют свои цели. Преследуют цели забраться и сделать там какие-то экстремальные вещи, да, там, делать крутые материалы, то есть сделать фотографии, видео. Да, это вот Мумбай Централ. Трущобы. Какие дороги? Дороги, да, там миллионеры снимали. Офигенные. Идеальный такой дуэт для urban exploration. Я там лазил один, то, возможно, меня бы ловили чаще. А если бы Вадим лазил без меня, то он бы не забирался на самый верх. Вот краны, которые вертикально стоят, нам нужен какой-то из них. Там кран работает, который стоит вертикально, работает. For their latest adventure, the pair have come to India, hoping to explore Mumbai's rapidly developing modern skyline. Это наш отель? Да. Заебись. Ну, коза стоит, смотри. Тебя воняет. А это он, кстати. White people come. Everybody look. What?
Окей, show us room, please. Там с air condition, да, они там говорили? Да, да, кстати, должен быть. Вот этот побольше. Во, вот это вообще царский. Oh, yeah, that's good. Yeah, И вот, this one. this working or not? Yeah, good, sir. Вон, там Good. все работает. О, Слушай, так надо он сюда, да. Yeah, we want this room. Здесь room. Бля, да. А тут проточный водонагреватель. Здесь. Vadim and Vitaly have sold their photographs to papers and magazines across the world. The money they make allows them to venture abroad in search of ever greater challenges. Поэтому мы каждый раз пытаемся переплюнуть себя. Каждый раз мы ищем что-то новое, мы путешествуем и делаем видео все круче и круче, по крайней мере, как нам. Ну, по крайней мере, мы это стараемся делать, и это делать все становится сложнее, сложнее и сложнее. Почему мы приехали в Мумбай? Ну, мы приехали сюда, потому что здесь еще никуда не залезали, и приехали прям целенаправленно забраться на какой-нибудь из небоскребов. Здесь строится большое количество домов высокоэтажных, некоторые здания выше там 300-400 метров. То есть это вот наша главная цель. Главная цель — забраться на самый верх, то есть неважно, что там венчает. Просто как бы мы в стране, в которой никогда еще никуда не залезали, не знаем, какие здесь порядки, нравы, законы, как много охраны и так далее. И это будет самая сложная вещь. Но это мы поймем, насколько это сложно, уже когда будем делать разведку какого-то из объектов, одного или нескольких. Смотри, какие все веселые индусы. Все сидят, смотрят. For their first climb in Mumbai, Vadim and Vitaly are hoping to infiltrate a crane at the top of one of India's tallest construction sites, the 320-meter tall Palais Royal. Вот наше здание. И там никого сейчас нет. Молодая. Слушай, Нормально. отсюда кажется, что это не горизонтальный кран, а вертикальный, да? Да, это... Я когда был программистом, я увлекался хакерством. Люди создают программу, и в ней искать уязвимости, вроде найти лазейки и обойти это все. То же самое в Urban Exploration. А ты играешь с настоящими... Ну, не играешь с людьми, а ты обходишь настоящих людей, настоящую охрану, систему безопасности. Сия. Кстати, кран вообще там тоненький-тоненький. Да, да. Кран, да, тоненький. Но это может отсюда казаться тоненьким. Там охрана прям такая снизу нормально. Да. Пойдем еще чуть-чуть. Но я вообще считаю, что со всеми своими страхами, какими бы они ни были, нужно бороться, потому что чем больше у тебя страхов, тем меньше ты делаешь в своей жизни. Сейчас, например, я там могу залезть там, раз в неделю, раз в месяц куда-то, да, каждый раз у меня всплывают, естественно, какие-то там такие ощущения, что щекочущие, да, вот, и каждый раз тоже с ним приходится бороться. Так-то здесь никого. Ну, то есть это какие-то волнения, какие-то там неуверенности, вот и в том-то и дело, что страх — это что-то типа неуверенности, и когда ты с ним борешься, то ты, естественно, становишься более там волевым человеком и более уверенным в себе, да, в своих силах. А вообще заметил, что нету ни камер. Одна вот только на въезде была, единственная. Да, вообще Но ни там камер, всё ничего. забито. И колючки нету. Да. Не пройдем. Мы не пройдем. Вот смотри, вот въезд. Закрытый. Видел, конечно. Завтра, наверное, походу мы это еще сделаем. Да. Я аж вижу, ты тухлый. Ну так, смотри, какие заборы. А что ты про заборы не Ну а парься? что, а как через них перелазить? The boys have found their entrance point, but their presence is attracting too much attention, and they decide to wait until morning before climbing. Внутри, может быть, не так много охраны, но если мы будем пытаться перелезть через забор, то вот эти люди, которые собираются куча, когда видят иностранцев, они могут попрепятствовать, либо пойти и рассказать охране, что мы перелазим через забор. Поэтому это может быть проблемой, и нужно думать, как это решить. Как в Дубае. Все смотрят. Чувак, привыкай, я в день по 5 раз фоткался. Территория большая. Чтобы не привлекать внимание,
Надо уехать цепь из кожи Индии. поминать. As far as I could remember, even in my childhood, I've always remembered like I like climbing trees with my childhood friends, climbing things, exploring, jumping off things. How I started going up on rooftops and then like high places and unique places is because of freerunning. I started out freerunning, it's basically when I was like in high school. Looked it up on YouTube, just decided like, hey, I want to try it out. Because if that's possible, it must be really, really cool to experience it. Pago was never in the family. My father is actually a professor. My sister is a dentist, my brother is a doctor. And then obviously then I had to do the common Asian thing. So that's why I took engineering and I took like computer electronics engineering. My parents definitely hoped that I would actually use my engineering degree and work as an engineer. But I made the decision to actually try this out and see how it goes. Aboudi honed his skills and started to get noticed online. Sponsorship soon followed. He's now a professional parkour athlete. The work allows him to continue exploring his home city on a daily basis. I'm at the Masjid Putrajaya right now. It's a very remarkable mosque in Putrajaya, and there's like a kind of like an interesting structure I want to climb at the side of the mosque, and just gonna check it out. So yeah, this is the structure. It's a very interesting one. I want to climb it all the way to the top. It's actually part of my trainings to fight my fears, and then at the same time, if you fought the fears, and then I want to see if my training is paying off. My mother, she's terrified. What happens if you fall and stuff like that? She decided on her own that, okay, do whatever you want, but just don't show me. Aboudi's fearlessness is derived not only from his meticulous preparations, but also from his faith. A devout Muslim, he regularly attends his local mosque to pray and ask for protection. On the internet, we get a lot of comments that says, in Islam, purposely hurt yourself, it's not allowed. They don't understand that we're not trying to kill ourselves. We just tell them the same thing about being a fireman, or just being in the army, or just being a policeman. There's always risk in all these things that we do. But if you take a proper precaution and you're a professional in it, then you are doing the necessity steps to prevent danger to yourself.
so it's allowed. I think in freerunning and urban exploration, the most important part of my faith is just it gives me the ability to ask for protection most of the time, just to be safe and so that unwanted things doesn't happen to me here. Я готов, пойдем. Уже запашок. Направо. Направо, да? Да. О, коза опять. Ahead of their planned climb of the 320-meter-tall Palais Royal building, Vadim and Vitaly are finalizing their preparations. Кран высоченный на самом деле. Вижу, да. Мне кажется, туда поутру вообще легко залезть. Я думаю, сегодня, скорее всего, 80%, что мы полезем на роя полей. Уверен, что этот залаз у нас с тобой прям, знаешь, так лайтово не пройдет, он будет... Есть какие-то рабочие. Бля, такая их толпа там собралась. Ужасно. Это смешно, что я начинал сам с охраны, а работал в охране. И, наверное, поэтому я знаю психологию этих людей и знаю, как их можно обмануть и обойти. И у меня был телефон с камерой, я ходил на нее, фоткал, собственно, то место, где я работаю. И выложил эти кадры в интернет, и люди мне сказали, что типа, о, чувак, круто, делай еще, давай. Но с самого детства мне было интересно, почему взрослые не пускают меня в какое-то там место. Первый раз на свою крышу я забрался в детском садике и смотивировал всю свою группу забраться вместе со мной, и мы забрались на двухэтажный детский сад, и это стало началом моего руха. Когда я начал путешествовать по другим городам, и мы тогда еще познакомились с Виталием, мы начали забираться на такие места, где до этого никто не был. Это ад, просто ад. In order to gain access to the Palais Royal construction site, Vadim and Vitaly plan to enter the building in disguise. Нам нужно найти строительный став, строительную экипировку, чтобы быть похожими на рабочих. И... I need helmet! Каска, каска! All kind of uniform. О, my friend! Бакул. I need helmet! И все, заходим к респиратор там, наверное, есть. Hello, my friend. We're looking for two helmets. Посмотри. Yellow. Oh, yes, О. yellow. О, респираторы. Two pieces. How much? 25 each. Че, как мне идет? Ну, мы купили сейчас каски и маски для того, чтобы, когда мы залезем наверх и вообще на стройку, чтобы мы были похожи на рабочих. Ну, по крайней мере, и маска будет скрывать наше лицо светлое, да? Ну, а каска будет нас делать похожими на рабочих. Thank you very much. Это спрячь, здесь сейчас она не нужна. Да и ладно. И самое неприятное – это столкновение с полицией, с охраной. И вообще самый большой страх в моей жизни – это попасть в тюрьму, тебя там запрут навсегда, и ты никогда не сможешь там прогуляться по парку, увидеть другой город, обнять там маму и так далее, и так далее. Вот, это, пожалуй, прям самый мой сильный страх, который вряд ли от меня куда-либо денется. The security guards will pose a problem during their entrance, but once on top of the building, the crane itself holds an entirely new kind of fear. И еще какой страх меня часто преследует, это, например, страх какого-то открытого пространства, когда ты лезешь по шпилю там, или по крану. У меня такое чувство, что вот вдруг я там сейчас распереживаюсь, у меня руки расслаблены, ну, короче, просто возьму и упаду вниз. Вот у меня такой страх есть. И это как бы каждый раз, когда куда-то лезу, есть такая небольшая борьба с собой, да, и это даже, наоборот, придает изюминку залазу.
For most people, the idea of standing on a precipice high above the city fills them with dread. It has led to frequent accusations that urban explorers like Abudi have a death wish. The most common impression with these urban explorers is say, oh, they want to kill themselves. I definitely care about living, yeah, for sure. People just don't understand. So when they see it and they thought it's dangerous, but they don't see the hundreds of hours that you put into your training. They don't see how many times you've done the move. They don't see how much effort you put into it. All right, so... In order to harness his fear, Abudi spends months in his local gym, meticulously perfecting each stunt. Thousands of hours have been into the moves that I train. So when I go there, into all these high places, then it would definitely pay off. Like you could do it and then it would feel as if you were doing it in your training. Learn it in a safe environment and then just basically understand how the move works. In my early days, I've been injured and then after that, I started developing this cautiousness, hey, I need to be careful, see if this is super safe, and then to see how it works. So I think that's where my style of urban exploration comes from. Abudi is currently planning one of his most ambitious stunts to date, climbing to the top of one of Kuala Lumpur's most famous bridges and performing a handstand. The bridge, everyone knows what it is, everyone knows where it is, but no one have seen a person climbing up the bridge and just playing around, balancing on top of it. It doesn't just happen automatically. I just go high stuff and then do a handstand and stuff like that. The handstand on the bridge is different than handstand on the ground. You could do a handstand on the ground and just move around and be shit at your handstand. But if you go up there, you don't want to make any mistake and you have to be a static handstand. You have to be able to lift off your body from the ground and not by kicking yourself up and stuff like that. So definitely it's different. I think in terms of inspiring young people, if you just go into it, just climb up and then without any planning or without any proper training, I think definitely they are taking risk and that it's super not cool. Abudi is such an icon to us, an idol, giving a lot of inspiration. Now a lot of kids know him, a lot. Yeah. Abudi is hardworking and a crazy guy. Yeah. Every time he do all the crazy height stuff, stop first and then flip, almost making my heart break. My beatings going drop down. Yeah. Oh shit! Oh yeah, he land. Yeah, alright, nice. We're really proud of him. Really proud of him. I think it's only amazing if you could just plan it right, do your training, and then take the precaution that's needed. Then I think that's cool. It's 3 a.m. on the morning of Vadim and Vitaly's attempt to climb Mumbai's 75-story Palais Royal. Мне кажется, что сейчас на улице никого нет, и, возможно, это нам не помешает забраться на крышу. Так что должно все быть хорошо. Я готов. Ну, хуй знает, какой я имбус. Глаза голубые. Это легко выдает. The pair plan to enter the construction site under the cover of darkness, wait for sunrise, and scale the tall, thin crane at the top. Вот наша стройка. Полезть на нее. But even at this hour,
their planned entry point is still too busy. Сидят мужики прямо у нашего завала. Я думаю, что они будут всю ночь сидеть. И там сидит куча людей, охранники из соседнего здания. И очень проблематично туда будет перелезть. С таким успехом можно через гейт вообще пройти. Через тот? Залаз идет через жилой квартал. Что само по себе так себе. Когда я пробираюсь на какие-то места, в какие-то локации, куда нельзя попадать, то это всегда очень сопровождается переживаниями, волнениями. И зачастую это сопровождается тем, что может не получиться, могут поймать. И как бы это страшно. Я чувствую страх, когда ты куда-то лезешь, что это все такие шпионские игры, и ты чувствуешь себя как из фильмов «Миссия невыполнимая». Это настолько привлекает, что ты не можешь отступить назад. Очень сильно. Там сова, он сидит. Она на меня 2 раза летела. Охрана не спит. Че, на пофиг идем? Ну пойдем, подойдем. The boys have spent 45 minutes gaining access to the site, but the hard part of the infiltration is still to come. Бля, камера. Камера. Бать. Одна из главных проблем, которые есть в Индии на стройках, это рабочие, которые спят вообще везде. Вадим. Спит. Давай, тихо. Отключи фонарь. Пали на лестнице, нам пришлось как-то облезать это все там по каким-то лесам, строительным шахтам, через дырки пролезать, чтобы попасть на лестницу. Мы как ниндзя пробирались мимо камер, мимо спящих людей. Леса забирались все выше и выше. Там камера смотрит на лестницу. Мы можем пройти, все. Можем пройти просто. Осторожно, рукой там берись. Или вот здесь. Просто идем наверх. Голову не поднимай. Идем. Идем. 16 этаж, 61 метр. Вот, ну а дальше был путь длинный из 80, по-моему, там этажей. Чуть-чуть осталось, почти вершина. 238 метров, 60 этажей. Мы прошли, никого не разбудив, слава богу. Поздравляю вас, мы на самом верху. Почти. The boys must now wait until sunrise before attempting the crane. Не знаю, стоит ли по ней идти, она раскачивается ветром. But Vadim's fears are getting the better of him. Все-таки при них как-то застесняюсь лезть на стрелу. Это правда. Потому что начнется кипиш, шора, они подумают, блядь, что мы бейсеры или самоубийцы, полезут за нами. In Malaysia, a Budi has arrived at the Seri Sujana Bridge, hoping to scale the famous structure and perform a handstand on the thin steel beams at the top. Now it's like 6:30, and the bridge has like really good lighting right now. It's very interesting. It changes color as well. We're just gonna wait for a little bit because the sunrise is about in 25 minutes. So it shouldn't take that long to climb up. We want to catch the sunrises when we are actually at the peak of the bridge.
So that's the plan right now. I should be here any minute now. He's brought along his friend Abir, who will assist with the climb and document his stunt. The one, what's it up? Is it like this? Was it just now? Right? A little bit like this, I think. Okay, like just now? Yeah. Yep. All right, perfect. So, switched on? It is All right. All right. 7 o'clock now. Hopefully the wind is not that strong up there. So the bridge is not like bigger. We are actually climbing from that end, the white wall as you can see, and then we're just gonna go all the way up and then check out the sunrise up there, and then afterwards we'll go down towards the other end. So we're going now. We have that. I think the only times that I was fearful are like the times that you start your journey. Well, all good. All good. So, yeah, let's check it. If a place that I'm not comfortable with, I'm not familiar with, then yeah, definitely get nervous and then just like very cautious. And then once you've all the way up, then you have all the fun. Did someone fell? Looks like. Look at it. They have slippery hands. The pair have survived the climb, but Aboudi has been planning a far riskier move. When I get up to all these heights, I would try to find places for me to challenge myself. So what do you want to do now? I want to cross. You want to cross it? When I'm about to do like my movement up on top of high places, I always check to see if it's slippery, if it's super rigid, if it's super strong. All right, let's do it. Let's do it. You okay? Is it wet? That's wet, yeah. Higher. Things that are super sketchy, I think just like focus on that thing and then just like fade out everything. Because like you know that it's only like you don't want to mess up on this thing. If I want to do like a move that I'm not comfortable with, then the fear comes to me and then it just like crawls up behind your neck. Part of me as a person that likes challenge, and I've always constantly trying to push myself and then try to see
how far can I go? The handstand is fraught with danger. A slip to the right would see him plummet 30 meters into the waters below. A slip to the left, and he would fall headfirst into the road. Careful. Audi is doing a handstand. Balancing on like a beam felt just like in the moment. I just felt like it's just me and that beam up high. A lot of people have fear of heights, but you know, like if you are being very, very careful, usually what you're scared of never happen. This is alright. You know what will be fucked? If I face that way. Yeah, definitely. That is amazing. Мою включать. Посмотри по ракурсу. Да, вроде нормально. Есть. Да. Having successfully evaded security, Vadim and Vitaly have been anxiously awaiting sunrise before they can complete their ascent of the Palais Royal construction site. Так, ну сейчас мы собираемся забраться на кран. О, вообще красота. Вот прямо на самый верх. Давай, пока никто не приехал. Я каску здесь оставлю. По сути, все вот это вот восхождение, они связаны в основном с волнением, да, и с оценкой рисков, вообще получится или не получится, а если не получится, то что дальше последует из этого. Аккуратнее. Че, чувак, давай наверх. Ты первый хочешь? Ну давай, а чё? As the morning wind picks up, they begin their ascent. All that now supports their weight is an aging, corroded crane. Кран-то шатается вообще. Шатается он сильно. Как нам говорили, мама в шоке. Пока что я в шоке сам. Главное вниз не смотреть. Правая вся. О, вершина. Фотографируй! Тебе надо ближе. Стой. Смотри лучше на меня. Подойди. While urban explorers may seem unflappable, most do feel fear. But training, experience, and self-control allow them to conquer it. Ну, вопрос страха — это такой интересный вопрос. Когда я начинал лазить, потом был момент, когда я действительно был бесстрашен. Но я считаю, что это не очень хорошо, потому что когда ты совсем не боишься, ты перестаешь контролировать себя, ну, в общем, как-то фатально закончится. Бля, вот это у меня наебальник. Ну да.
Некоторые считают, что мы бесстрашны совершенно, но это не так вот, ну. Отлично!